3 দিয়ে কিভাবে আর্ট করব, চলো একটা সুন্দর পাখি আঁকবো। কিভাবে আঁকবো স্টেপ বাই স্টেপ এখানে শেখানো আছে। তোমরা ফুল ভিডিও দেখলে অবশ্যই তোমরা বুঝতে পারবে। চলো 3 দিয়ে কিভাবে পাখি আঁকবো। ঠিক আছে, প্রথমত এখানে 3 আঁকবো। ঠিক আছে, 3 লিখলাম। এবার এখান থেকে ধরবো ছোট্ট এভাবে লাল করে দেবো।